Dear students, ടോപ്പോളജിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തരുന്നത്. The second video on topology deals with actually continuous functions and homeomorphism. So last class we had discussed about the details and related theorems on continuous functions. We have proved certain theorems, the different definitions are given, even open functions are discussed. Now today we are going to discuss with the term homeomorphism. Before that, what is a closed function that we are discussing. And moreover, in this section we are discussing with the topological properties as well. So what is a topological property and what are the different topological properties? And in this section we are going to prove that metrizability is a topological property. That is the most important theorem in this section. So before coming to that, first let me start with the definition. That is a closed function. Let x2 and yu be topological spaces. A function f from x to y is closed, provided that if C is a closed subset of x2, then f of C is a closed subset of yu. That is what a closed function. Moreover, a remark is given there, that is the inverse, the f inverse is continuous if and only if f is open. Where f is a one-to-one function that maps one topological space one to another. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. Now come to the term homeomorphism. As you know, if a function f is continuous, its inverse is also continuous, then you call f as a homeomorphism. So definition is given that x2 and yu be topological spaces. A bijection f from x to y is a homeomorphism provided that both f and f inverse are continuous. So here x2 and yu are said to be homeomorphic in this case. That is, if the function f from x to y is, that is, the function f from x2 to yu is a homeomorphism, then we say x and y, or both the topological spaces x2 and yu are homeomorphic. Or y is said to be the homeomorphic image of x. One notice given there, f from x2 to yu is a homeomorphism if f is both open and continuous. Then we are coming to the most important section, that is what the topological properties. What do you mean by topological property? That is a property that possessed by a topological space x as well as every homeomorphic image of it is said to be a topological property. അതായത് ഒരു സ്പേസിന് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ എല്ലാ ഹോമിയോമോർഫിക് ഇമേജായിട്ട് വരുന്ന, അതായത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഹോമിയോമോർഫിക് ഇമേജായിട്ട് വരുന്ന ഈ സ്പേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമേജസ്, അതായത് ഈ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഈസ് എ ഹോമിയോമോർഫിസം, ദെൻ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈക്വലി ഷെയർഡ് ബൈ എവരി ഹോമിയോമോർഫിക് ഇമേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതാണ് ആ മീനിങ്. എ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് പൊസസ്ഡ് ബൈ എ ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് എക്സ് as well as every homeomorphic image of it, then it is said to be a topological property. ആ ഇമേജിൽ ഇതേ കേസ് ട്രൂ ആവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളതിന് ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ടോപ്പോളജി ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസസ്. So different topological properties we will have to discuss in this section, and especially in topology we are studying the various topological properties of different topological spaces. So what is a topological property? A property that is possessed by a topological space x as well as a very homeomorphic image of it. That is, you are discussing about f of x, where f is from x2. So f of x we are taking, and if it is again satisfying the same property carried over from x, then we call that as a topological property.
A property that is possessed by a topological space X as well as every homeomorphic image of it is said to be a topological property. We are giving an example, that is metrizability is a topological property. Metrizability. If Xt is a metric space and f from X to Y, then Y together with the corresponding metric defined on it is again a metric space. So metrizability, if metrizability is a property carried over under a homeomorphism, then the image space also satisfy the same metrizability property. So metrizability is a topological property. We can prove that as a theorem. Metrizability is a topological property. Proof at Xt be a metric space and Y tau be a topological space. Xd a metric space, that is D is the metric, the Y tau is a topological space, that is Y together with the topology defined on, that is tau. And we are taking the function f from Xd to Y tau. And you take it as a homeomorphism. Let f from Xd to Y tau be a homeomorphism. What we have to prove then? To prove that Y tau is metrizable. Because Xd is metrizable, that is it's a metric space. You have to prove that Y tau is again metrizable. Then you say it is a topological property. Because f from Xd to Y tau is a homeomorphism. So you define the corresponding metric, that is define rho from, that is a metric you are defining on Y, that you take as a rho. Just by taking the definition of a metric, just as taken in the case of the definition of metric. So define rho from Y cross Y to R by rho of Y1, Y2, two elements, Y1, Y2, it's equal to D of F inverse Y1, F inverse Y2 for Y1, Y2 and Y. You are taking two distinct elements, Y1, Y2 and Y, and rho Y1, Y2, it's equal to D of F inverse Y1, F inverse Y2 for Y1, Y2 and Y. Clearly, rho Y1, Y2 is greater than or equal to 0 because it is expressed already in terms of dA. It satisfies the conditions of metric equal to 0 provided D of F inverse Y1, F inverse Y2, that is equal to 0. Also, rho Y1, Y2 is same as rho Y2, Y1. Now, the third condition, that is triangle inequality. Rho of Y1, Y2, that is equal to D of F inverse Y1, F inverse Y2. You take the intermediate term F inverse Y3, which is less than or equal to D of F inverse Y1, D F inverse Y3 plus D of F inverse Y3, F inverse Y2. That is nothing but equal to rho of Y1, Y3 plus rho of Y3, Y2. So ultimately rho of Y1, Y2 is less than or equal to rho of Y1, Y3 plus rho of Y3, Y2. That is all the three conditions of metric are satisfied. Thus rho satisfies all the conditions of metric, or rho is a metric on capital Y. Now we define, or we had to prove that actually. What we had to prove? What we had to prove? That is, whenever X is a metric space, this Y again must satisfy the conditions of metric, and it is a metric space. Or under the homeomorphism, this new space, that is Y, again satisfies the conditions of a metric space. Then automatically metrizability is a topological property. So we prove that the topology induced by rho is tau. That is, when do you say what is the definition of metrizable space? What is the definition of metrizable space? അല്ല പഴയ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണേ, എങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. We prove that topology induced by the metric, that is what tau. Then only this is a metrizable space. So you take tau1 as the topology induced by rho. You take tau1 as the topology induced by rho.
So what you have to prove? Tau equal to tau 1. That is, tau is subset or equal to tau 1 and tau 1 is subset or equal to tau. So first we consider, or first we prove that tau is subset or equal to tau 1. For that you are taking an open set, a particular set, that V is in tau, that V in tau, and an element small y in V. And what is y? By definition, y equal to f of x for some x in x, as f is continuous at x, and V is a neighborhood of fx, where x is a neighborhood u of x, such that f of u subset or equal to V. ശരിയല്ലേ? കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നാണ് കേസ് വരുന്നത്. പിന്നെ യു എന്താ? നെയ്ബർഹുഡാണ്. ആ ഒരു കേസ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ, എഫ് ഓഫ് യു സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു വി. ബട്ട് യു ഈസ് ഓപ്പൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി മെട്രിക് ഡി, അല്ലേ? ദെൻ ദർ എക്സ് ഈസ് എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഒരു ഓപ്പൺ ബോൾ എടുക്കുക, എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 സച്ച് ദാറ്റ് ബി ഡി എക്സ് എപ്സിലോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ബോൾ എബൌട്ട് എക്സ്, ബി ഡി എക്സ് എപ്സിലോൺ ഈസ് സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു യു. നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ഓപ്പൺ ബോൾ എവിടെ? എബൌട്ട് വൈ എവിടെയുണ്ട്? കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക്, വിയിലേക്ക്. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, ഓർ അവർ ക്ലെയിം ഈസ് ബി റോ വൈ എപ്സിലോൺ ഈസ് സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു വി. യു ടേക്ക് ആൻ എലിമെൻറ്റ് സെഡ് ഇൻ ബി റോ വൈ എപ്സിലോൺ. So what about by definition of that? Rho of zy is less than epsilon. നമുക്കറിയാം റിലേഷൻ കണക്ട് റോ ആൻഡ് ഡി. അത് വെച്ച് എന്ത് പറയാം? ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഡി ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് അറ്റ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഡി ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് അറ്റ് what is f inverse y? That is x, that is less than epsilon, or z is an element of v. എന്ത് കിട്ടി? z is an element of b rho y epsilon. Then z is an element of v means b rho y epsilon is subset or equal to v. ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം. That is, to each element y in v, there is an open ball b rho y epsilon such that b rho y epsilon is subset or equal to v. What does it mean? V is open with respect to the metric rho, or V is an element of tau 1. So we have started with V an element of V is an element of tau, and we have proved that V is an element of tau 1, or tau is subset or equal to tau 1. That is our first result. On the other hand, consider V in tau 1 and that y element of V. Then V is open with respect to the metric rho. Therefore, the x is some epsilon greater than 0 such that b rho y epsilon is subset or equal to v. നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? അവർ ക്ലെയിം ഈസ് ബി ഡി എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ എപ്സിലോൺ ഈസ് സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വി, അല്ലേ? സോ ടേക്ക് ആൻ എലിമെൻറ്റ് ഹിയർ, ദറ്റ് ഈസ് സെഡ് an element of b d f inverse y epsilon. So by the definition of this, what you are getting, d of f inverse y z is less than epsilon. This implies d of f inverse y, this set can be written as f inverse of f z, that is less than epsilon. That is, d of y f z is less than epsilon. This implies f z is an element of b rho y epsilon, which is subset or equal to v. This implies z is an element of f inverse v. So we started with z, an element of b d f inverse y epsilon, and proved that this z is an element of f inverse v, or b d f inverse y epsilon is subset or equal to f inverse v. Thus, what are you getting? F inverse v is a union of such open balls b d f inverse y epsilons, where y is an element of v. This implies v is an element of tau, because union of open balls, again union, again open, or v is an element of tau, or tau 1 is subset or equal to tau. That is second result. From 1 and 2 we get tau equal to tau 1, or x tau is metrizable. So it's a topological property. Metrizability is a topological property. What topological property? അത് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി?
under the homeomorphism, yes, the property of the original space which is carried over to a homeomorphic image of it. So it is a topological property. ഡെഫിനേഷൻ നന്നായി നോക്കണം, നന്നായി വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിയറായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. കാരണം വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണത്. നല്ല എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നന്നായി നോക്കാറ്. ഒരു തിയറും കൂടി എടുത്ത് ആ യൂണിറ്റ് നമുക്കിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് തിയറം. At x2 and yu be topological spaces and f from x to y. There are two parts. Part A, if f is continuous and sequence xn is a sequence in x that converges to small x, then the sequence fxn converges to fx. Part B, suppose x2 is a first countable. First countability അറിയാലോ, countable base. And for each x in x and each sequence xn such that sequence xn converges to x, the sequence fxn converges to fx. If this is true, then f is continuous. Part A ലേക്ക് വരാം നമുക്ക് പ്രൂഫ്. Part A. Suppose that f is continuous and sequence xn converges to x. What do you have to prove? We have to prove that sequence fxn converges to fx. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ്, അതായത് വി എന്ന് പറഞ്ഞ നെയ്ബർഹുഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ലെറ്റ് വി ബി എ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് എഫ് എക്സ്. ബട്ട് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്, therefore there is a neighborhood u of x such that f of u is subset or equal to v. നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പഠിച്ച കേസാണ്. എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ബട്ട് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ്, therefore there exists some capital N greater than or equal to 1 such that xn is an element of u for all n greater than or equal to n. Correspondingly, f of xn is an element of f of u for all n greater than or equal to n. This implies f of xn is an element of v for all n greater than or equal to n, since f of u is subset or equal to v. Hence, sequence f xn converges to f of x. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, എൻ്റെ പ്രൂഫായിട്ട് വരുന്നത്. പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് വരിക. Suppose that x2 is first countable and for each x in x, sequence fxn converges to fx whenever sequence xn converges to x. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ അസംഷനാണ് അത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യണം? എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു തിയറി പ്രകാരം എന്ത് പറയാം? ഓർക്കുണ്ടോ? If you prove that whenever a subset or equal to x, f of a bar must be subset or equal to f of a bar. That is, f of a closure is subset or equal to closure of fa. If this result is true, we say f is continuous. അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. That a subset or equal to x. To prove that f is continuous, it is sufficient to prove that f of a bar is subset or equal to fa bar. You take an element y in f of a bar. What does it mean? Y equal to f of x for some x in a bar. So x is an element of a bar. A bar means a union a dash. So there exists a sequence xn in a such that sequence xn converges to x. By assumption, sequence fxn converges to fx. Now xn is an element of a. This implies f of xn is an element of f of a. But sequence fxn converges to fx. This implies f of x is an element of fa closure, or y is an element of fa closure. This implies f of a closure is subset or equal to fa closure. That means f is continuous. മുമ്പ് പഠിച്ച തിയറി പ്രകാരം f is continuous എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഇതായത് ഒരു കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്, തിയറം തന്നെയാണ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പാർട്ട് എ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡായ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പാർട്ട് ബി നന്നായി നോക്കുക. നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്.